nere twe wamune bikyo wamune amachatoror Jehova kainutik kyuk ko Emily Chebet Chesireret tienindet nebo tienwogik chekilasunen Jehova kakamutwech Jehova en elelo tugul any kibagenge akochini kityo Jehova torornatet en koigeny ak koigeny kenyini tugul laini kakikesunate kenyit kakebe kemwa kele Christmas kibwoti akobo siketab Jeiso en biik chechang ko kimi sherehe en tarikit 25 kibwoti akobo siketab Jeiso akemwoe kele kongoi Jehova ko iribech en kenyit ako itesetai kora we Jehova iribech akemoche kele injili isonge mbele kotestai ng'oliotab Jehova cherset ak boisiet en Aasai TV en atkai tugul inyoru cherset ak inyoru kora naet inai akobo boisiet neiyoe en eunek. Happy New Year, Happy Christmas, Happy New Year. My fans tugul chebo Aasai ngoberurok Jehova ak kabarastoik tugul kerik chekere Aasai my fans tugul. Happy New Year, Happy Christmas ngoberurok Jehova. Yes, kongoi missing kainenyu ko Benjamin Siele, Chief Executive Officer nebo AGC Tenwek Hospital. Amache aib nafasi ni awei kongoi missing amun en Jehova nekikotoretech en kenyitab 2025. Koki sipitali ke chang tu chekewekchini Jehova kongoi amun kisuldewech en kenyiniton kikinomi kenyit ko kikimi olekewel missing lakini kitoretech Jehova kotko kisulde ak ketestai kikoite konyoiset en hospitali ak keweche kongoi missing amun kitoretech community kitoretech partners chechang Asomin kebe tuwan kibagenge akoi kiwangu logoiwek ne somanun kwane Kilbert Korire ako kitaune logoiwek choto chebo emet ole kakolumda kandoindetab emet en koskoleng'utab raini kokoitoetab korik che kiteche serikali chemiten ng'wony alyenywan chebo Mukuru Estate en kasarta nebo oeng ole en kasarata ko kikoito korik cheite 4,500 koityi biik chenootin kocham komeny korik chemiten ng'wony anan kororindo en komosata kole en kasarata kong'ok President Ruto kole wendi kora serikali kotou teksetab korik alak chelelachen en komosta ne kakinamdoen bichotok anan kakimondoen bichotok kouchi korik chelelachen chebo serikali. Hivi sasa Mheshimiwa Rais anaelekea upande ule mwingine ili kuweza kuwakabidhi rasmi funguo wajenzi anaelekea sasa kuweza kuwakabidhi rasmi funguo wanunuzi wa nyumba hizi walionufaika na ujenzi wa nyumba hizi. Shopping center ya wale watakaokuwa wakiishi hapa ambaye hatimaye inaelekea kukamilika. Mheshimiwa Rais akiendelea kuikagua na kuona jinsi
shopping mall ya wakawaji wa hapa New Mukuru Estate Phase 2 itakavyowahudumia wakaaji wa hapa. Leo tunakuja kwa sababu mnajua nilikuja wakati ule mwingine, sio? Hapa leo tena tumekuja kupatiana manyumba 4,500. Na mambo bado. Mambo bado. Si ndio? Sasa hapa mpaka tufikishe nyumba hapa Mukuru. Wale watu ambao wamekuja hapa, wengine tumewatoa Marigoine, wengine wametoka Riara hapa chini, mahali hakuna maji, hakuna stima, hakuna nini. Leo wamehamia hapa. Si namna hiyo? Na huko mahali wametoka, sasa tutaenda kujenga nyumba kama hii kule. Sasa nilimuona jamaa mwingine wale bila agenda. Wale jamaa. Wale bila sera. Wale bila akili. Ati walienda kuambia watu wa Marigoine wasitoke Marigoine, wakae huko kwa slum, wasikuje hapa kuishi hapa. Huyo mtu wako na akili kweli? Shida ya Kenya ndio hiyo. Watu wenye akili kidogo. Nyinyi mnanielewa? So, mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu, Mungu atatujalia, tubadilishe taifa letu, kila Mkenya apate nafasi ya kuishi kama Mkenya mwenzake. Si ndio? Hakuna mtu ameandikiwa atakuwa maskini siku zote. En logoiwek chetinyegei ak bandaptai ak biikab emet ko indoi ole ng'oi sobonwekwak kiprutoinik ak meng'ik chebune oretab Silibwet ole ngurwoni kosubkei ak yetiet notok nebo ainetab Nyongores ak oret ne kikobalak kot mising ne nyumnyum koruskei karisiek. Mwoe biik cheboisien oranoto kole kikoboronji ichek nyasutik chechang amun en ne kikoyait komostab oranotok ako oret nechang boisionikab anan boisionik chebo komoswek cheterterchin ko komosta agenge noton nebo Bomet ko ng'asis kowo kot mising ng'alekab kabatisiet ak toreti notok en loiset ak kamanutik alak en komosatak. Chong'indab logoiwechu ak sirininyo nebo logoiwek Kipkorir Mutai. Kaitetab kilomitainik 2 kong'eten taonitab Silibwet. Koyetietab Silibwet Meriki nemiten en ainetab Nyongores. Chang kot mising boisionik kong'eten rutoinotet agoi boisionikab kila en chitugul. Kong'eten meng'ik agoi biikab mung'aret. Kobaten mi ng'oyondit neitorchingei ichek kowo kot mising. Inamen oret nekikoyait en nekikobalak ak yetiet nemarich ole yoche kotononso karisiek ak pikipikinik koboto lorisiek kokany konakta ingo asikobit kotestai sabarit. Miten chitugul boisionikwak kou kila mwetetab karisiek ak pikipikinik, mi chitugul mung'aret. En mitainik tuten en yetiet ko afisaekab polis chebo ortinwek anan ko traffic ak itonosie karisiek en ole tos kobit anan koityi nyasutiet ak asenet. Amune asikomi en yemanyolu kotononso karisiek. So kit nekisome ko kit netai korong ko kistewech asikarik chemi mteremko barak yun. Asikarik chemi barak ireyu na mteremko ko kokonech hasara. Toche rabisiek akoi oret. Oret nemi ireyu ko kokebegu en ireyu. Ireyu nyokebute. Ak mwae biikab emet kole somet koityi serikali anan ko matwet netinyegei ak ortinwek koyai en chokyinet oranaton po Silibwet Meriki. Naishi karibu na karibu na hii daraja. Na ninataka nitoe maoni kwa national government ambaye inaonekana imesahau kazi yake, na tunaona wanapitia hii barabara, wanaona na hii barabara imeshaua watu kadhaa. Hata tumeshuhudia watu wakiingia na gari, lakini serikali hakutambua chochote, hakusema chochote, hakufanya action yoyote kwa maafa ambayo ilitokea juzi. Tioni ko kikoik challenge en echek, especially biik chebendi ole ngurwoni ak echek wana boda. Kekero kwa challenge mising amun
en besho ko kikokinyoru nyasutiet en ireu nekikibet biik karibu 4 amun en etion tom kechobwech bambarit komie ako my request kwendi to the county government nebo Bomet kesome kelenjini ndamukokse konyo kochobwech etion okot kondewech these potholes kofilenwech these potholes amun kikere ko a challenge missing agende orani kachaka keringon en orani. In fact last year kikibwote ile kiopteni serikali ki konamgei ak orani kimuch koba biik oinet akolaa beek majirani chechok bichotet ko instead katanyi kerebeoneni oret konyekendewech selele tos nombo DCI nombo North Cross so toretenywan kitoretech serikali notet kityo nyokondewech selele instead katanyitewech kit nemuch koter biik chumondoni ndakut kiare so chito en chumondoni kikinde ko baibut noni mo chumot kibendi beek kora. Orani bo Longurwoni Silibwet Road ko kibun challenges chemi barak chang keringoik anan kobutyo biik en oret ako ngoroboni ropta nguni ko karisiek cheechen cheu chu koirie sibiringisiek nekere ile kora yoche iwe maintenance nemi barak ko kakisome national government anan kesom Kenya konyo kotoretech koker orani kole tot ketoretitech ano. Kole en etion ko kikochut biik oinet biik ko biik somok kochut karit oinet yon mang'unen lekemolik anabuchi nawaya oranama. Amiten en yetiet noton nebo Silibwet ole ngurwoni ole rikyindos anan nekit ak taunit noton nebo Silibwet ole yetiet nekorom kot missing anan kong'ui kot missing en cheboisien ortinwek anan en cheboisien oret noton neo nebo Silibwet ole ngurwoni. Kipkorir Mutai, Aasai TV. Kakomwa president nebo emoni Dr. William Ruto kole ko oret nebo keker kele koribok imandab bororiosiek che ng'ering'en en emoni koboisie en kibagenge kabinet ak kot nengotin ng'atutik en chobet nebo ng'atutik chemiachen chetoreti en ribetab imandanywan. Kong'ololi president Ruto en igorto nebo betutab ng'wony nebo kabwatetab bororiosiek chemengechen anan International Day for Minority Groups kotes kole akot en serkalisiek chebo counties konyolu kotestab bororiosiechotok tetutik cheterter akikochi boroinwek chebo boisionik. Ili tuwe na mpango kamili na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba kuna protection na usimamizi wa sawasawa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya wanaotoka katika minority groups, lazima tuwe na sera na lazima tuwe na sessional paper na pia tuwe na sheria ambayo italazimu kila kitengo ya serikali kuhakikisha ya kwamba wale wachache wanashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na ndio nimesema kupitia sera hii ambayo tumepitisha kama baraza la mawaziri, sasa tutakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, ile unit ambayo imekuwa ni unit ya coordinate mambo ya minorities, sasa itakuwa a full directorate katika ofisi ya rais. Jambo la pili, ili kusiwe na mambo ya karata ya pata potea ama guesswork, tuwe na sera ambayo itapitishwa, tumepitisha na katika baraza la mawaziri, na mapema mwaka ujao tutapeleka bunge, ili tuwe na sessional paper ambayo inasema ni vipi wale wachache kati yetu, wale minorities kati yetu watashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na jambo la tatu, tuwe na sheria ambayo sasa italazimu kila wizara, kila department, hata county governments, vile wale wachache minorities na marginalized watajumuishwa katika uongozi na katika mipango ya serikali ya Kenya. En kasaratan kobiren ng'wony ine kandoik cheesio tetutik chelelachen chekoisirto kabinet nebo keboisien chepkondok cheite trilionisiek 5 en tetutik cheterter cheboto yaetab ortinwek cheechen, ortinwek chebo karitab maat akoboto pipeline en kwenutab tetutik alak chemwoe kole maimukoksei kole kaikimit ine kole akoi kosulda keret nebo kekanapta emoni kong'eten third world countries akoi first world countries.
tumeendelea na ile mpango ya bottom up, tumeleta watu tumefikisha hapa. Sasa hiyo bottom up must give way to a new program ya kusukuma sasa Kenya isonge mbele. It is a continuation from bottom up, charging forward, transforming the nation and taking Kenya to economic freedom all the way to putting Kenya as a first world country. Mimi nimesema tunatengeneza mpango mpya ya trilioni 5. Sikizeni bwana. Ya trilioni 5. Yes. Nasikia kuna viongozi wengine wanasema haiwezekani, ati ni ndoto. Ni kwa sababu akili yao ni kidogo. Nyinyi mnanielewa? We are rolling out a 5 trillion shilling program because if we continue at the rate at which we have been continuing for the last 60 years, this country will continue to lag behind. Hatutaweza kufika mahali nchi zingine zimefika. We must change our planning. We must change our development model. And we must do new things in different ways for us to be able to get Kenya where we want to go. It is said, madness is doing the same thing year and year, over and over again, and expecting different results. We are not mad people. We know what we want to do. We cannot continue doing these things the same way, in the same manner, and expecting that Kenya is going to change. Nyinyi mnanielewa? Na hii Kenya itabadilika, my friends. Mimi nataka niwaeleze. Hii itabadilika. Tukiangalia hivi na macho yetu, hii Kenya itabadilika. Ag en logoiwek alak chitab kolenjin ko kaik boiboiyet en ketikab karisiek cheboisien oret nengete Nairobi kotokyingei Nakuru kosubkei ak nekakiyat oret nelel nebo Kamandura. Tokyin nebo oranoton ko nebo kebos chiletabgei nebo karisiek missing ko en kasarta nekitokyingei igorwek cheterter kou en report nebo sirinyo nebo logoiwek Joylin Chepkorir. Yatetab oranoton kowendi kotoreti karishek chengete Nairobi kotokyingei Mayumayu koityi oret en usisindo ak noton kobose chelewanet ak chiletabgei nebo karishek nekikoik kaimutyet en komosoton en kasarta nekoi. Kong'ololi meng'ikab komosoton ak biik cheboisien oranoton komwa kole miten komie ole bendito tetutikab traffic ole kamwa komanda nebo traffic en county nebo Kiambu Martha Kitau kole wekyin kongoi kibagengeit nechobe oratinwek nebo Kenha en kakwautiet nekoib en kasarta nenoton ole kamach ketikab karishek kosib kityo ng'atutikab oratinwek. Hii daraja imetusaidia, gari zote zenye zilikuwa zinapita Motarakwa zote zimerudi pande hii na hakuna msongamano, haziharibiki kwa sababu ya pande ile kulikuwa na mlima. Sasa hapa haziharibiki, zinapita mzuri sana na barabara imefunguka na tunashukuru Kenha kwa hiyo mikakati. Changamoto zilikuwa mingi sana, ile barabara ya Motarakwa ni kidogo na iko mlima na hizi roli ni mzito, ikikuja ikiharibika hapo kuingine kupita inakuwa shida sana. Na sasa saa hii na pande ile still kulikuwa maroli zilikuwa zimeharibu barabara, hizo mashimo roli ikiingia inaweza anguka na ilikuwa inaleta shida sana, lakini sasa tunashukuru maneno yote iko sawa. Wakati huu wa Krismasi itakuwa msongamano utakuwa umeisha. Ndio tulikuwa tunachukua muda mrefu sana. Saa nyingine kama wakati wa sikukuu ama wakati tuko na holidays, kasi ilikuwa kulala barabarani. Kwa hivyo sasa wakati huu petroli yenye magari yanatumia, wakati ambao tunatumia barabarani pia utapunguza. Aribotenchini logoiwekab emet chebo Aasai TV Kenya, kainenyun ko Joylin Chepkorir. Kakoyonjin serikalit neo ak kandoikab county panganutiet nelel nebo kandaras nebo kabatisiet nerobe eun benkit nebo Ingwany asikokoito toretet nebo chokchinet en tokyin nebo keborien akobo ng'alekab kemeut. Ng'ololi kasarta nekatar tuyet ak ofisaek cheechen chebo komiti nebo kabatisiet en kokwetab Kavanaek komwa minista nebo kabatisiet Mutahi Kagwe kole katerteretab kemeut ko katuyet anan ko kotuyogei serikalit neo ak kandoik chebo counties. We have agreed that the counties are going to assess what actually we need to do in each county. For example, if it is building the feedlots, if it is the storage of material for syringes and hay and so on and so forth, that the counties will assess, determine where these mitigation measures and where the location of some of those things will be,
so that in future we can prepare ourselves in advance, because we know for a fact, as sure as day follows night, if we have got a bumper harvest, we are also at some point going to face the biblical drought at some point. We really want these programs to directly affect the farmer if he's purchasing, for example, having feedlots. We want the money to go and be put in feedlots. 85 to 52 to 15. If it's a matter of building water dams, we want the money to go and build water dams. Because again, when you look at a budget that is talking about capacity building, I think we have moved away from there. And that is the emphasis, that at the end of it, the farmer must be at the center of what we are doing. We have discussed that these programs and other similar programs will also be structured to support equipping of those type projects, so that they do not just remain completed and without being functional. And again, I want to appreciate the Minister and his team for also taking that aspect into consideration as part of the programs that we have been discussing. Agaguguna kurseta gavana nebo county nebo Narok Patrick Olentutu ko iti mengik chemengishe en komosta nebo Longorian ak angata Baragoy en Transmara Murotai ko cheng ortinwek chekitaren terchinoshek chebo mbarenik en kebeberataga kini kokoyai bokolwekab biik komengis kou squatters. Kungololi kasarta nekayai tuyet ak bororiosiek somok chetinye terchinoshek en Kilgoris kosom Olentutu bororiosiochoto komat koyan kolal ichek kandoikab bolotet tuten chetinye makutikwak cheu ngotin. Akoy en nguni ko kapchi bokol agenge ak tisab chemotinye mengatoshekwak kosubkei ak terchinoshechoto. First and foremost, be treated as a security issue. And the other underlying issues, we will go and address them in the meeting which has been called in Narok by the governor. So that the security issue is to calm the people. Yes, this area of Lolgorian and all this area up to Angata and this Ngararo, people are changing their warfare into guns. And this is really becoming a bit of a threat, because when they are fighting each other, they are going to use those guns against each other. When the fight is cooled, they'll be using it for against even their own families. And it is the responsibility of government now to make sure that people do not arm themselves. We want to report that the national government security team of the county and the sub-county of the two sub-counties are on the ground, and action has already been taken. We know that there were a number of people who were injured, and also some homes were burned, and some children and women have moved to safer grounds, which is the schools. We have already ordered some foods and blankets so that we take care of those women and children who are in schools. But I want to assure you there is an operation going on right now to make sure that that stops completely. Agitestai ak logoiywek ko kakomongke chametab konetik nebo kubet en emoni ako nereki kibagengeit nesire konetik en boisiet nebo Teacher Service Commission kosubkei ak nekamwa kole kokokaenge kasuldaetab koyomisutik chekikon kandoindetab emet Dr. William Ruto kasarta nekatuiyo konetik ak president en kotab bororiot nebo Nairobi. Alak en koyomisutik koboto katororetab konetik ak siretab konetik chemiten internship koik permanent and pensionable. Our lobby to President on 13th of September when the teachers, 10,000 teachers visited the President at State House Nairobi. The President did commit that according to the way, according to the number of teachers, the 25,000 teachers being promoted was just too little given the number of teachers and the kind of outcry that the teachers have had over the years that been stagnating with similar governments. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President had committed 20% of those houses, wherever they are finished, to accommodate the teachers' interest. And the President also confirmed that 20,000 teachers were also going to be
transformed into permanent and pensionable terms by the end of the year. What surprised us is that the Teacher Service Commission, which is supposed to fast-track all these gains that we had with the President, had done very little about it. One key area which required the Teacher Service Commission also to get concurrence was the element of reducing the CBA circle, which was supposed to be paid within 5 years to 2 years. Given that the teachers got marginal increment in terms of pay, between 5% and 26%, we had lobbied President, and the President agreed that the unions were supposed to sit with the Teacher Service Commission. And yet, the President, who is the key economic person in the government, already had okayed this move to be done by Teacher Service Commission. Again, county nebo Nandi ko koimonge kokwet boisiek chebo terik en county notok ako mai serikalitab county nebo Nandi kotabonji rabisiek en budget asikobit kotoret ichek kotesendai tetutik chebo mila ak chechwaket en komosatak. Kabit ngalalutik chotok yekan kotestai igorto nebo atepto ak biretab murenik che komangu nenaat ko right of initiation en komosta nebo Kapsabet. County nebo Nandi ko kikakushikong sirindenyon nebo logoiwek Gladys Lembuch. Katuya boisiek ak neranik eng kiwanjetab Kapsabet county nebo Nandi eng igorta nekatestai nebo mangunetab kijanaek cheite 200 kosubkei ak atepto ak bitetab terik kokergei ak nebo Nandi missing ko kainutik. Hii tohara ya watiriki ilitokana kwa Wanandi, maana wakati mtiriki alitaka kuoa msichana Mnandi, Wanandi walimwambia usipotahiriwa Kinandi huwezi kuwa msichana wetu. Ndio akatahiriwa Kinandi. Hapo ndio sababu naona majina haya ni karibu sawa sawa kabisa. Tuna riga ya Kimigei, tuna riga ya Nyongi, tuna riga ya Maina, tuna riga ya Chumo, tuna riga ya Sawe, tuna riga ya Ngolongolo, tuna riga ya Ndalo, tuna riga ya Koimet, tuna riga ya Kaplelach. Akot kounotok ako kaindoji boisiekab kokwonotok eng kanetutik chebo kasari asikobit atepto notok neitit. Sisi tukileta watoto wetu katika tawara chamboku, tunawafundisha maadili ya dini, wajue neno la Mungu alafu na masomo. Kuna watoto ambao tumewapokea kutoka makabila tofauti. Kuna kabila la Waluo, kuna kabila la Wakikuyu, kuna kabila la Wanandi. Wote tumeweka pamoja kuonesha kwamba sisi ni watu tunapenda kudumisha amani na uhusiano mwema na makabila zingine. Ariboton tini Aasai TV Kenya kongetege county nebo Nandi kainenyu ko Gladys Lembuch. Agago monge toretindetab president nebo emoni Farouk Kibet ako mwachi biikab emoni koistoenge ngalalutikab kondoik chetieme kobesho emoni chekamwa kole kondoichoto ko esho serikali. Kongalali en sukulit nebo primary nebo Shitirira en Malaba ole kainem rabisiek cheite 1,000,000 chebo teksetab makawet ole kaboisien Farouk poronotok nebo kokerkong kondoichotok. Hii serikali vile mimi nimechunguza, nimepima, ni ya kusema na kutenda. Mheshimiwa Ndakwa, kuna wale labda hawakupigia kura, kuna wale labda ama zile sehemu ambazo unajua hazikuperform vizuri sana kupata kura. Sasa wewe ni kiongozi wa Malava, wewe ni mbunge wa Malava, kuna wale ambao walikuwa pande ile ingine. Halo, kuna wale walikuwa pande ile ingine, lazima ufanye nao kazi na uwalete pamoja ili Malava ifanye nini? Isonge. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wenye wako kwa kiti wanatoka Mlembe Nation, tuwache selfish interest, tuonyeshe wananchi mwelekeo ni kupaki kwa serikali, because tuko karibu kwa uongozi wa hii nchi, na hapo ndio mtajua kwamba mkishikana you have the negotiating power kwa table mkienda kutafuta uongozi. Yule mkabila alikuwa ametangaza hapa maneno mengi ya kwamba
Western sijui watakuwa vipi. Watu ya Western si wajinga, wanajua mali wako na mali wanaenda, na njia ya Western inaanza hapa Malava. Jitab Kalenjin kakidel logoiywek chebo emet chebo Aasai TV kokakobata dakikoshek 20 ak 9 en sait agenge notok nebo langat ako tos en kasaritok kokitokyigei Christmas kotos tebwate ile kimiten boisiet notok nebo tugukab keny chotok cheboto kiskisik kipteget ak kerebeita koboto burwet en kasarta notok nebo amitwogik chebo kotugul kushingok notok asikobit iboiboenchi Christmas notok nemie en betusiek tutigin chotok chemiten en tai. Amakun kasarta nemie, kainenyun ko Gilbert Korir.